Dzień dobry, welcome to today's video. We are going to look at a really old cabaret called Dudek, and it is Kolejka, which means queue in English. Now, I love seeing these old cabarets and comparing them to the more modern ones to see what the difference is, see if the jokes are still relevant and funny today. But I feel that this might be to do with the communist time in Poland and how there were lots of queues, but that is just a guess. So hopefully we'll all enjoy this. Please make sure you like and subscribe for more. Let's go. And it's in black and white. Oh. Well, they're not going to get paid much for this because there are a lot of people acting in this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And the way some came out from behind the curtain, some came from the audience as well. That is a very different approach to take. 10. 11. Przepraszam, czy pan ostatni? Tak. A to ja za panem. Proszę. Dziękuję. Przede mną stoi jeszcze jedna pani, tylko wyszła na chwilę. No nie szkodzi, to ja pamiętam. Nie bądź pan idiotą i stań pan u nas. Tamta kolejka jest nieważna. A tam? Nie, stój pan spokojnie, nasza jest ważna. Tamta jest nieważna. Słyszała pani? Tamta mówię, że nasza nieważna. Co się pan przejmuje? Niech sobie gada. Pogadać można. Pewno, ostatecznie nieważne co się gada, tylko która kolejka jest ważna. Nasza jest dłuższa, czyli nasza jest I ważniejsza. przede mną stoi jeszcze jedna pani, wtedy jeszcze Jeszcze dłuższa jest dłuższa. ta. A pan nic nie mów, bo pan sam stałeś w naszej, a potem pan przeszłeś do tamtej jak ha. A pan się licz ze słowami. A pan nasz nie strasz. This does remind me a little bit of British people. British people are known for enjoying queuing. It's not true, obviously, we hate it, but we queue a lot for things. And this seems very, very relatable almost, where you got these, oh, no, get to the back of the line and all that sort of thing. And a lot of issues can be caused in a queue with people getting a little bit upset and touchy. Zdradziłeś pan nasz szereg, jeszcze pan dziobem kłapiesz? Stań pan u nas, z renegatem byś pan stał? No widział pan, jaki idiota stał w dobrej, ważnej kolejce i z własnej woli przeszedł do złej. Jego sprawa. Jeżeli pan chce, mogę się z panem zamienić na miejsca, mnie się nie śpieszy. Dziękuję pan. No i widzi pan, tylko pan stanął u nas, już się pan do przodu przesunął. To jest dobra kolejka, proszę pana. Tamten idiota to z głupoty stanął za tą siksą. No widział pan, jaki ham, no. Nie odpowiadajmy. Tak. Nasza jest ważna i już. My jesteśmy mądrzejsi. Jakbyś pani była mądrzejsza, to byś pani przyszła stoić w naszej kolejce. He mispronounced standing, kind of proving her point. See, this is the thing. Now, obviously, I'm watching this as an English person that doesn't really speak Polish very well, and therefore I'm not going to get those slight pronunciation errors and things like that that is clear to Polish people. So I wouldn't get that. So these the people that do subtitles for me, you guys are amazing and do such a good job for me. But that helps me now realize the inside joke here, whereas normally I may not have got it without that. So I get lots of people say in the comments, oh, you can't translate this to English, it doesn't translate properly. I don't think that's true. I do disagree with those comments that people make saying that. It just needs a little extra help. And now it makes sense. Basically, yeah, she's like, yeah, they're idiots over there. And he's sort of showing it by can't even speak properly. Czyli w ważnej. Ja już stoję w ważnej. To jacyś idioci, proszę pana. Ta pani przed panem to jest pani inżynier. To co, taka pani byłaby głupia, stałaby w złej kolejce? Nie wygląda na głupią.
A ten pan u nas w okularach też jest inżynierem, proszę pana, i stoi w naszej kolejce. A inżynier. Pani magister, pani zobaczy, jakimś mondakom teraz dyplomy daje. Nie, no pani, niech pan nie odpowiada. Proszę Niech pan pani, powiada, nasza tych jest baranów mnie nie szkoda, tylko tego pana mi szkoda, co stał w dobrej, ważnej kolejce i z własnej woli przeszedł do złej. To oni jemu wodę z mózgu zrobili, cwaniaki. Naturalnie. Proszę pani, nikt mi nic z niczego nie zrobił, proszę pani. Przeszedłem dlatego, że chciałem przejść, prawda? W każdej chwili mogę wrócić, jak będę chciał. I dobrze pan zrobi. Zresztą u nas jest sympatycznie, nie? Is he going to switch again? Spa. He did. No i bardzo dobrze. Pozbyliśmy się szmaty i szereg nam się oczyścił. Cieszymy się, że pan do nas jednak wrócił. Będzie nam się chyba razem dobrze stało. Do usranej śmierci! Nie odpowiadaj. Nasza jest ważna i już. I want to know, does this actually have the relation to the Soviet era in Poland and the lots of queues happening? And if you were in the wrong one, you may not be getting food on your table or situations like that. Let me know in the comments, please, because obviously there's that extra context that may be relevant to me. Nasza jest ważna. Kolejka, którą razem tworzymy, jest kolejką słuszną. Staliśmy, stoimy i będziemy stali w naszej kolejce. Nie mówimy, że stoi nam się łatwo, ale stoi nam się w ważnej kolejce i oto stoimy. Imitating communist speeches, long, elaborate, with absolutely zero sense or essence, essentially talk about nothing. That, I think, that's spot on about what he said. It's like, we're in this queue, it is valid, blah, 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 blah. Well, it's just a queue. It's just a queue. Like, you're basically defining your reasons for standing in this queue. It is just a queue. Yeah, and basically making it more serious than it needs to be. I o to chodzi, o to chodzi. Pięknie powiedział. Tak, krótko, ale powiedział. A tamte nic nie mówią. Zatkało ich. Dzioby rozdziawiły jak te pelikany i stoją. Pelikan jest pięknym ptakiem. Nas to nie obraża. Stary krówsko. Naughty. Glizda. My nie potrzebujemy nic mówić. Z gadania nic nie wynika. Wynika ze stania. Przyszłość pokaże, że nasza kolejka jest słuszną i ważną kolejką. A my na tamtą kolejkę gwizdżemy. Gwizdaliśmy, gwizdżemy, będziemy gwizdać. O, Okay, normally you whistle more Tamta than you kolejka spit. to do czego stoi? Tamta do niczego. A nasza? Do tego samego. So actually, they're just queuing for the sake of it. That really does sound like British people. There is no reason for them to be queuing. Like, they're not even queuing for a bus. They're not queuing to get into a shop. They're just standing there. What is going on? This seems like the most pointless situation ever. Like, clearly it makes for a good cabaret, good little sketch going on. But they're standing for no reason. Jeżeli do tego samego, to po co stać w dwóch kolejkach? Chociażby po to, że można sobie wybrać, w której chce się stać. I o to chodzi, O to chodzi. That was so silly. It's as I said, it's interesting that there is no point of this. It is completely random. I think it probably highlights maybe the control. Correct me if you think I'm wrong, but maybe this highlights the control that the Soviets had on Poland and how they made people do stuff without really any point. And like the guy on the right was talking, he almost felt like he needed to do it because it's his duty and there's a reason for it when there really isn't. That was weird, but very good. I love the way how everyone had their lines. They all did it perfectly timed as well. Because there's a lot of people in this that
has speaking parts and has to get it in the right order. So well done to them. And I think I actually think this would fit in today. I still think that was funny. It sort of had it did have a punchline at the end saying that Q actually was for no reason. So I think this would fit in quite well. Maybe there's that context of the era, the time that this was performed, that isn't necessarily true now. I actually, as I said, I reckon they could do this sketch, this cabaret, in the United Kingdom, in Great Britain, and it would work today because people know Britain for people that queue a lot, right? So that would actually work so well today in the UK, for sure. I thoroughly enjoyed that, and it shows that even older comedy stands up today. So that was enjoyable. I hope you enjoyed it too. If you want to support the channel, do the basic thing, like and subscribe. But if you want to maybe buy some merchandise of our cool designs, go to www.asweare.space and check it out. And I will catch you next time. Do widzenia.